Hi friends, welcome to Stella. I have already discussed Dhvani theory with you. Today we are going to revise that section by discussing some possible questions. Not some, all possible questions from that area. ഓക്കെ ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക്, അതായത് ധ്വനി തിയറിയുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം റിവിഷൻ ക്ലാസ് കാണുക. ഓക്കെ, സോ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ലൈക്ക്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോസ്. ഓക്കെ, okay, first question. A well-reputed Kashmiri poet who formulated the theory of Dhvani. The answer is Anandavardhana. A well-reputed Kashmiri poet who formulated the theory of Dhvani. Anandavardhana. Literal meaning of the word Dhvani: sound or echo. Literal meaning of the word Dhvani: sound or echo. One of the important schools in Indian aesthetics concerns with the suggestive sense and poetry. The answer is Dhvani. One of the important schools in Indian aesthetics concerns with the suggestive sense and poetry. The answer is Dhvani. The word Dhvani was first used in Atharva Veda. The word Dhvani was first used in dash Atharva Veda. Dhvani is primarily a semantic theory. Dhvani is primarily a semantic theory. Literal meaning or conventional meaning of a text is called Vachyartha. Vachyartha. Literal meaning or conventional meaning of a text is called Vachyartha. Next question. The famous work by Anandavardhana concerns with the theory of Dhvani. The answer is Dhvanya Loka. The famous work by Anandavardhana concerns with the theory of Dhvani, Dhvanya Loka. Dhvani is also called Vinyartha, which concerns with dash meaning. The answer is evoked, derived or suggested meaning. Dhvani is also called Vinyartha, which concerns with dash meaning. Answer: evoked, derived or suggested meaning. A composition where suggested sense predominates is called dash Dhvani. A composition where suggested sense predominates is called Dhvani. Dhvani. The concept of Dhvani belongs to which school of aesthetic thinking? Navina school. The concept of Dhvani belongs to which school of aesthetic thinking? Navina school. Evoked or derived meaning of a poem which gives it suggestive sense is known as dash Dhvani or Vinyartha. Evoked or derived meaning of a poem which gives a suggestive sense is known as dash Dhvani or Vinyartha. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. The poetry in which Dhvani theory is used, Dhvani Kavya. The poetry in which Dhvani theory is used, Dhvani Kavya. The medieval Alankarikas felt that for the purpose of aesthetic experience and rasanubhuti, the aid of an implicit sense must exist. That implicit sense in text is known as Dhvani. The medieval Alankarikas felt that for the purpose of aesthetic experience and rasanubhuti, the aid of an implicit sense must exist. That implicit sense in text is known as Dhvani. Who proclaims Dhvani as the soul of poetry? Anandavardhana. Who proclaims Dhvani as the soul of poetry? Anandavardhana. Anandavardhana. Which are the three major aspects of Dhvani?
Abhida, Lakshana and Vyanjana. Which are the three major aspects of Dhvani? Abhida, Lakshana and Vyanjana. The primary aspect of Dhvani, which conveys the literal meaning or conventional meaning of an expression. Abhida. The primary aspect of Dhvani, which conveys the literal meaning or conventional meaning of an expression. Abhida. One of the important aspects of Dhvani concerns with the secondary or contextual meaning, deals with the external characteristics of the expression, which are indicative of something deeper. The answer is Lakshana. One of the important aspects of Dhvani concerns with the secondary or contextual meaning, deals with the external characteristics of the expression, which are indicative of something deeper. The answer is Lakshana. In accordance with the Dhvani theory, Vyanjana means suggested or hinted sense. In accordance with the Dhvani theory, Vyanjana means suggested or hinted sense. The criticism of Abhinavagupta on Dhvaniloka is called Lojana. The criticism of Abhinavagupta on Dhvaniloka is called Lojana. How many chapters are there in Dhvaniloka? 4. How many chapters are there in Dhvaniloka? 4. The 4 chapters in Dhvaniloka is commonly known as Udyodas. The 4 chapters in Dhvaniloka is commonly known as Udyodas. Which grammatical theory gives a base for Dhvani? Spoda. Which grammatical theory gives a base for Dhvani? Spoda. How many types of Dhvani kavyas are there? 3. How many types of Dhvani kavyas are there? 3. The poetic works which give more importance to vinyata or suggestive elements than that of expressed elements. Uttam Kavya. The poetic works which give more importance to vinyata or suggestive elements than that of expressed elements. The answer is Uttam Kavya. Gunibhuta Kavyas concerns with dash aspects than that of in-depth meaning. The answer is literal aspects. Gunibhuta Kavyas concerns with dash aspects than that of in-depth meaning. The answer is literal aspects. Which kind of poetry gives importance to drawings? Chitrakavya. Which kind of poetry gives importance to drawings? The answer is Chitrakavya. Rasa or aesthetic pleasure is the effect of dash, suggestion or dhvani. Rasa or aesthetic pleasure is the effect of dash, suggestion or dhvani. One of the important schools in Indian aesthetics, which is regarded as the meaning school. The answer is dhvani. One of the important schools in Indian aesthetics, which is regarded as the meaning school. The answer is dhvani. Anandavardhana and Dhvaniloka takes up 3 main types of implicit sense. Which are they? Vastudhvani, Alankaradhvani and Rasadhvani. Anandavardhana and Dhvaniloka takes up 3 main types of implicit sense. Which are they? Vastudhvani, Alankaradhvani, Rasadhvani. Both Vastudhvani and Alankaradhvani can be expressed through direct meaning. But the third variety of dhvani cannot be expressed through direct meaning. Name that kind of dhvani. The answer is Rasadhvani. Both Vastudhvani and Alankaradhvani can be expressed through direct meaning. But the third variety of dhvani cannot be expressed through direct meaning. Name that kind of dhvani. The answer is
Rasa, Dhvani. A person needs a poetic sense or pratibha to understand dash, Dhvani or Vyangyaർത്ഥം. A person needs a poetic sense or pratibha to understand dash, Dhvani or Vyangyaర్థം. In which Udyoda, Anandavardhana summarizes the purpose of writing his book? First Udyoda. In which Udyoda, Anandavardhana summarizes the purpose of writing his book? First Udyoda. The basic principle of Dhvani theory innate in dash, Spodavada. Spodavada. The basic principle of Dhvani theory innate in dash, Spodavada. Who explains Dhvani in two different ways as Dhvani iti Dhvani and Dhvanyade iti Dhvani? Abhinava Gupta. Who explains Dhvani in two different ways as Dhvani iti Dhvani and Dhvanyade iti Dhvani? The answer is Abhinava Gupta. Who criticized Dhvani theory and put forward an argument that rasa is the principal substance and object of poetry? Mamta. Who criticized Dhvani theory and put forward an argument that rasa is the principal substance and object of poetry? The answer is Mamata. Who categorizes all types of Dhvani under the head of Anumana or inference, since Dhvani has no independent or cognizable existence? The answer is Makhima Bhatta. Who categorizes all types of Dhvani under the head of Anumana or inference, since Dhvani has no independent or cognizable existence? The answer is Makhima Bhatta. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുക. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയതാണ്. ഇതൊരു റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആണ്, അപ്പോൾ ക്ലാസ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, യു ഷുഡ് വാച്ച് ദ ക്ലാസ്. ക്ലാസ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ്. അതിനുശേഷമാണ് റിവിഷൻ ക്ലാസ് കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരുടെ കാര്യം പറയുന്നത്, എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കാണുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് പോയി കാണാത്തവർ ക്ലാസ് കാണുക. ലിങ്ക് അവിടെ ഉണ്ട്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. എന്താ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോസ്. പിന്നെ എന്താണ്, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, അതായത് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു ഗൈസ്.